Asylum. Aber voll. Schnell erholt. Und was kann man da sehen? Weil alle jetzt aufstehen. Jetzt guckt da schnell. Unser Schiff ist da wieder, ja. Okay, so now we'll tell you about a few of the mansions on this 102-year-old island called Star Island. Ya le presentaremos algunas mansiones de esta isla de 102 años, la isla Star. So the mansion in the corner. Wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite mit der Brücke verbunden Star Island, eine zweite Insel, und diese ganze Ecke hier der Corner, das erste und zweite Gebäude, gehört im Moment unserem größten Gefängnisvogel, P. Diddy. Aha, so ist es. La mansión en la esquina, 35 millones, y está tapada por banderas, 31 millones. Ambas le pertenecen a Sean Combs, conocido como el rapero Diddy. Beige Mansion, it's about a decade old, belongs to John Forte, president of the real estate company Forte Properties. Das nächste Haus gehört John Forte, ist ein großer Makler, würden wir sagen, Immobilienmakler, der Häuser an- und verkauft. So haben die meisten Leute in den 90er Jahren hier sehr großes Geld gemacht. Und auch dieses ist sehr wertvoll und kostet über 30 Millionen. Also, dann muss La mansión beige de una das década PDD es de John Forte, presidente de la compañía de bienes raíces Forte Properties. Und eins ist noch im Bau oder was? Okay, so these three properties are all owned by Stuart Miller, CEO of Lennar Corporation, a major construction company. So, er hat alle diese angrenzenden Grundstücke auch aufgekauft, um ein noch größeres Haus dorthin zu stellen. Also die nächsten 1, 2, 3 Grundstücke sind alle seine. Estas tres propiedades y una más son de Stuart Miller, director ejecutivo de la compañía de construcción, la Corporación Lennar. So ist Now, wieder unser Schiff. these next properties, 7 of them, they all belong to Ken Griffin, CEO of the investment firm Citadel in Chicago. So he bought the mansion that was here from Dr. Lourdes and Janice for $75 million and demolished it. He also, 4 years ago, he bought the lots in the mansion that used to belong to Jennifer Lopez and Alex Rodriguez, all for $95 million, and he bought the lot next door for $6 million last year. Ein großer Owner auf dem Football oder Basketball? Football oder Soccer? Dr. Lourdes Janice, okay. Er hat alle diese Grundstücke aufgekauft von Jennifer Lopez und Mike Anthony, have you not Mama? Alles Rodriguez, der erste Ehemann, ja. Alles Rodriguez. So. Bueno, estas 7 propiedades son de Ken Griffin,
director ejecutivo de la firma de inversiones Citadel en Chicago. Él va a mover la oficina aquí en Miami y está comprando propiedades por todo el condado Miami-Dade y en Palm Beach también. Él compró la mansión de la doctora Lourdes Sanchanas por 75 millones y la derrumbó. Hace 4 años él compró los terrenos y la mansión que era de Jennifer López y Alex Rodríguez por 95 millones y ese terreno por 6 millones. By the way, what's Ken Griffin's net worth? 38 billion. Mit Pool. Das Grundstück hier mit dem Pool, wo das Wasser überläuft, an der rechten Seite, 80 Millionen Dollar. ¿Y cuál es el valor neto de Ken Griffin? 38 mil millones. Square Mansion, 7 years old, 20 million, belongs to Freda Lindemann, one of the directors of the Metropolitan Opera. Dieses Grundstück gehört einem Direktor der Metropole Opera New York, der Metropole? Ja, von New York. La mansión de 7 años, 20 millones, es de Freda Lindemann, una de las directoras de la Ópera Metropolitana. Any more billionaires? This one, 2 billion this year, with the largest property on the island, 6 acres with a greenhouse. Mansion, 22 years old, built in 4 years, 58 million and 37,000 square feet. Remember we saw the Frost Science Museum a few minutes ago? That's him, Dr. Philip Frost, a dermatologist and physician, president of OPCO Pharmaceuticals, and inventor of a revolutionary disposable punch biopsy tool. Das Museum, was wir am Anfang gesehen haben, das ist Dr. Frost, dem gehört das eines der größten Grundstücke auf der Insel. Und er hat ein großes Gartenhaus da hinten, wo nur diese Pflanzen alle gezüchtet werden. Und diese Palmen hat er alle aus Afrika einfliegen lassen für einen Stückpreis von 10.000 Dollar. Oha. Wie gesagt, er ist der Erfinder der sogenannten blauen Pille, Viagra. Ich? Haben wir gesagt? Der ist reich geworden, ne? Okay. Gut, dann passe ich. Y este billonario, 2.000 millones, tiene la propiedad más grande de la isla, 6 acres, con un invernadero. La mansión de 22 años, construida en 4, 58 millones y 37 mil pies cuadrados. ¿Se acuerdan del Museo Frost que vimos al principio del viaje? Es él, el doctor Philip Frost. Él es un médico y dermatólogo, presidente de la compañía farmacéutica OPCO e inventor de una herramienta revolucionaria para hacer biopsias de forma desechable. Okay, so earlier we saw Freda Lindemann's mansion. Well, Freda's daughter, Sloan, and her husband, Roger Burnett, bought this 101-year-old mansion, Miami's first yacht club, and this is one of 3 original Star Island mansions still remaining. So they bought it for $38 million 3 years ago. Sloan is an author of books. Roger, creator of Beauty.com and owner of Shackley Companies that makes household, beauty, and health products. Hier auf der rechten Seite sind eins der 3 ältesten Gebäude hier auf dieser Insel. Und der Orner ist ein Produzent über Haushaltsgeräte und Make-up für Frauen. Wie gesagt, das sind die einzigen ältesten Gebäude hier auf der Insel. Hace poco vimos la mansión de Freda Lindemann. Su hija, Sloan, y su esposo, Roger Burnett, compraron esta mansión que tiene 101 años. Fue el primer club de yates de Miami y es una de 3 mansiones originales que aún quedan en la isla. Sloan es autora de libros. Roger, creador del sitio beauty.com y dueño de la compañía Shackley, que hace productos de belleza, limpieza y productos caseros. Now here's Stuart Miller's 4th property. He bought the 1931 mansion that was also a yacht club for $7 million to save it from demolition. However, he had the mansion lifted up and moved from the right side of the property over to the left, so they could build this 5-year-old mansion in its place. Das Haus gehört Dr. Miller. Er hat das Haus in den 70er Jahren gekauft und hat es für 37
7 Millionen, für 7 Millionen gekauft und es hat jetzt über 80% an Profit und Gewinn gemacht. Und als es verkaufen würde, mit dem runterrennigen Pool, das Wasser, wo das runterläuft, ist das einzige Gebäude, was diesen Baustil hier hat. Aquí está la cuarta propiedad de Stuart Miller. Él compró la mansión de 1931, que también fue club de yates, por 7 millones para salvarla de la demolición. Sin embargo, pidió que levantaran la mansión y la movieran del lado derecho de la propiedad al lado izquierdo, para así construir esta mansión de 5 años en su lugar. 5 years ago, this property was purchased for $25 million by Robert Parra, president of Ubiquiti, a company that makes communication products for wireless data. He's also the owner of the Memphis Grizzlies basketball team. So he lives here, Seattle and New York, and this is the newest mansion on the island. 7 months old, 3 years to build, and 28,000 square feet. Der Owner auf das Haus hat es vor 5 Jahren gekauft für 20 Millionen Dollar, hat das neu umgebaut und remodelt. Er ist ein großer Besitzer von Owner von Memphis Grizzlies basketball team. Hace 5 años, esta propiedad fue comprada por 25 millones por Robert Parra, presidente de Ubiquiti, una compañía que hace productos de comunicación para datos inalámbricos. También es dueño del equipo de baloncesto Memphis Grizzlies. Él vive aquí, Seattle y Nueva York, y es la mansión más nueva de la isla. 7 meses, en 3 años la hicieron, 28,000 pies cuadrados. The Red Mansion, speaking of basketball and billionaires, in 2009, former Heat, Celtics, and Suns player Shaquille O'Neal sold his mansion for $16 million to Russian billionaire Vladislav Doronin, president of Aman Hotels and Capital Investments in his country. Das Rote Haus, was kommt, gehört dem Ex-Player von der Miami Heat, Shaquille O'Neal. Und er hat es vor 5 Jahren verkauft an einen russischen Superbillionär. So, also er lebt auch nicht mehr hier. Y hablando de baloncesto y millonarios, Mansión Roja, en el 2009, el exjugador de los Heat, Celtics y Suns, Shaquille O'Neal, le vendió la mansión por 16 millones al millonario ruso Vladislav Doronin, presidente de la compañía de hoteles Aman y la compañía de inversiones Capital en su país. The next mansion, well, they are 2 mansions and they're attached to each other. The 100-year-old mansion that was in the front got lifted up and moved back so they can build this 4-year-old mansion in its place. Last year, the mansion was purchased for $57 million by a private buyer. Letztes Jahr wurde dieses Gebäude gekauft für 57 Millionen Dollar. Und sind da gerade dabei, die beiden Häuser zu eins zusammenzulegen zu einer riesengroßen Villa. La próxima mansión, son 2 mansiones y están pegadas. La mansión de 100 años que estaba al frente fue levantada y movida hacia atrás para que construyeran esa mansión de 4 años en su lugar. El año pasado la mansión fue comprada por 57 millones por un comprador privado. The mansion with the gazebo was purchased 4 years ago for $20 million by Lauren Sechlet, a private equity investor. Das mit der Pergola hier wurde vor 4 Jahren für 20 Millionen Dollar gekauft von einem Privatinvestor. Nur das kleine Grundstück mit dem Haus dahinter an der Front. La mansión con gazebo fue comprada hace 4 años por 20 millones por Lauren Sechlet, un inversionista privado de equidades. These 2 white mansions are also owned by private investors, Wayne and Wendy Hallman. Die beiden weißen Häuser werden auch besitzt von Privatinvestors. Estas 2 mansiones blancas también son de inversionistas privados, Wendy y Wayne Hallman. The 51-year-old mansion, $17 million, is getting some work done, used to belong to Joan and Gerald Robbins. They were dedicated to the preservation of historical buildings here in the county. John and Robbins gehört die nächste Menschen. 17 Million, diese kleine braune hier. The mansion that was
Oh, perdón, en español. Quise decir que la mansión de 51 años y 17 millones era de John y Gerald Robbins. Ellos estaban dedicados a la preserva de edificios históricos aquí en el condado. So we'll skip over to the 32-year-old mansion that's getting a $20 million makeover. Last year, the mansion was purchased for $37 million by local rapper Rick Ross. Dieses nächste Haus wurde bei einem lokalen Rapper gekauft für 25 Millionen und der hat jetzt ein 20 Millionen Makeover, also es wird neu alles verarbeitet und neu gemacht für neu, sodass es einen Wert über 40 Millionen hat. La mansión de 32 años que le están haciendo remodelaje de 20 millones la compró el año pasado el rapero local Rick Ross. Miami's most famous couple and singer Cubans Gloria and Emilio Estefan, that's their property. Die beiden roten Häuser gehören Gloria und Emilio Esteban, Gloria und Emilio Stefan. Sie wohnt meistens im linken Haus, er wohnt meistens im rechten Haus, da ist das Musikstudio drin. Also es scheint eine glückliche Ehe zu sein, in 2 Häusern zu leben. Esta es la propiedad de la cantante y pareja más famosa de la ciudad, Gloria y Emilio Estefan. This mansion, the last of the original ones, now belongs to Turkish entrepreneur Engin Çeşil, who's now owner of a real estate company. Das letzte Haus von dem originalen Häuser ist hier über 100 Jahre alt, gehört einem türkischen Businessman. Esta mansión, la última de las originales de la isla, le pertenece al empresario el empresario turco Engin Çeşil, que ahora tiene su compañía de bienes raíces. Dr. Leonard Hodgstein, a plastic surgeon, has 2 mansions. The white one, 9 years old, $40 million, that you can rent out. Meanwhile, he lives in another mansion a few miles north. Dr. Leonard Hodgstein gehört das Weiße Haus hier auf der rechten Seite für 40 Millionen. Jetzt hat er es vermietet und ist auch weiter nordwärts Florida gezogen. El doctor Leonard Hodgstein tiene 2 mansiones. La blanca, de 9 años, 40 millones, que uno puede alquilar, y otra, a unas millas al norte de aquí, donde vive actualmente. And the last mansion of our tour is not on the island. It's the $5 million floating mansion that can take a category 4 hurricane. And it belongs to British entrepreneur Jonathan Brown, owner of the food processing company McKnight Food Group. And he's also building another mansion on the property right now. So, was ich in meinem Bus schon gesagt habe, die aussieht wie so ein Glascontainer, kostet 5,5 Millionen US-Dollar. Und er baut, der Besitzer, auf Land noch ein anderes großes Haus. So, dieses Haus ist auch gesichert für Hurrikan und Flut und so weiter. Also es ist wie so ein schwimmendes Schiff, was man einfach im Wasser lassen kann und einfach im Wasser weiterfahren kann. Aber 5 Millionen. Y la última mansión del paseo no está en la isla, es la mansión flotante de 5 millones que puede aguantar un huracán de categoría 4 y le pertenece al empresario británico Jonathan Brown, dueño de la compañía que procesa comida McKnight Food Group, y también está construyendo su nueva mansión en esa propiedad en este momento. Jetzt sehe ich was von meiner Seite. So, ihr habt hier nochmal die kompletten Kräne sind von Deutschland, Containerhafen, und wir haben jetzt hier nochmal eine schöne Sicht, wenn wir die Übung machen, auf Miami Beach. Das ist ganz Miami Beach. Dann sehen wir wenigstens den Strand.
Hier, ne? Miami Beach. Ja. Abgebogen. Okay, so on your left, as I told you before, this was an avocado plantation and beach. But in 1915, it got turned into the city of Miami Beach, a city for millionaires, created by a millionaire, Carl Fisher, a self-made millionaire from Indiana and pioneer of the automobile and cycling industries, who used to vacation often here in Miami. So he called his business partners, and they came down to build mansions, buildings, resorts, golf courses, polo courses, stores, car dealerships, islands, and much more. Fisher did all the advertising, the real estate deals, and it worked. Suddenly, both cities were full of money, tourists, and businesses. And this is what the city looks like today. It's a city for all ages, lifestyles, and budgets. Famous for its beach, restaurants, bars, nightclubs, clothing shops, fancy cars, photographers, models, the unique architecture, and everything you see here. That white mega yacht, Mylan 4, 50 million, its owner is Mickey Arison, owner of the Miami Heat. Ese mega yate blanco, Mylan 4, 50 millones, el dueño es Mickey Arison, dueño de los Miami Heat. Al principio del viaje, les dije que aquí a la izquierda había una plantación de aguacates y playa, hasta que en 1915 fue transformada en la ciudad de Miami Beach, una ciudad para millonarios hecha por un millonario, Carl Fisher. Él era un empresario millonario de Indiana y pionero de la industria automotriz y ciclismo, y aquí en Miami vacacionaba. Él llamó a sus amigos empresarios. Ellos vinieron para construir mansiones, edificios, hoteles, tiendas, campos de golf, campos de polo, concesionarios de carros, islas y mucho más. Fisher hizo todos los acuerdos de negocio, la publicidad y los bienes raíces. Y funcionó. Las dos ciudades se llenaron de turistas, negocios y dinero. Y así luce la ciudad hoy en día. Es una ciudad para todos los estilos de vida, presupuestos y edades. Famoso por la playa, restaurantes, bares, hoteles, discotecas, carros de lujo, fotógrafos, modelos, la arquitectura única y todo lo que ven aquí. Por eso la ciudad tiene el apodo de el lugar de juego de América. Did you know that Miami Beach has the largest collection in the world of Art Deco buildings? There are more than 800 of these type of buildings in the city. They date between 1923 through 1943. ¿Sabían que Miami Beach tiene la colección más grande en el mundo de edificios Art Deco, o sea, arte decorativo? Hay más de 800 edificios de este tipo en esta ciudad. Datan entre 1923 a 1943.